Namaste. Ladies and gentlemen, the galaxy of intellectual, invited guests, teachers, and my dear friends, how different is this morning? Dear audience, you will yourself discover as the colors of cultural feast unfold. Well, I, Krisha, with my co-host Amrita, welcome you all on behalf of St.Victors English High Primary School to this magnificent day. Today, we are celebrating 53rd annual day of our school. The credit goes to the founder of our school, Monsignor Reverend Father Anthony Patrao. He was a pioneer in bringing educational reforms into the society and had a vision of imparting high quality of education to the students. Hence, he was a true philanthropist, visionary, and architect of Puttur. Let me acknowledge some of our eminent guests. The president of today's function, Very Reverend Father Lawrence Mascarenas, the correspondent of Maidadev's Educational Institution. The chief guest, Mr. Vishwas Shenoy. The guest of honor, Mr. Gerald de Costa. The Vice President of Parish Pastoral Council of Maidadev's Church, Puttur. PTA Vice President, Mr. Mahesh Chandra Salian. Campus Director, Very Reverend Father Stanley Pinto, are accompanied by our headmaster, Mr. Harry D'Souza, and our school pupil leader, Master Muhammad Tasween, are escorted by our school band. Today, we will be celebrating, remembering, acknowledging, and admiring the achievements of our institutions. So, sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of your life. It is our culture to remember God Almighty before everything we do or start. Prayer gives us hope and strength. So, let us begin this function seeking the blessing and presence of God Almighty. I would like to invite our school choir to lead the prayer and let us all stand up for the same.
students for creating a heavenly atmosphere here. Here I request our respected headmaster to lead the dignitaries to the dais. The president of today's function, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas. Chief guest, Mr. K.S.R.T.C.Bus. Guest of honor, Mr. K.S.R.T.C.Bus. PTA Vice President, Mr. B.T. Mahesh Chandra Salyan. SPL, Master Mohammad Taswin. Dear guests, kindly take your seats. The flags are flying. The balloons are ready for release. It is a great day one. We are delighted to offer the most hospitable welcome we can for you today. Now, our teacher, Mrs. Geeta Lobo, will welcome the gathering with the words of warmth. Over to you, ma'am. A very good morning to you all. Honorable correspondent, respected guests, beloved headmaster, parents, faculty and students. Today marks not just a culmination of academic achievements, but also celebration of the collective efforts that have shaped our school. It's my joy and privilege to extend you all a warm and cordial welcome to each one of you. At the very outset, I would like to extend a warm welcome to our beloved correspondent and the president of today's function, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas. He is the good administrator. His unwavering dedication and visionary leadership has been instrumental in shaping our school journey towards excellence. Under his guidance, we have witnessed remarkable progress and achievement. He made his vision true by renovating all Maididev's institution. We are fortunate to have a leader whose commitment to education has propelled us towards success. We are indeed grateful for your gracious presence to this function. A hearty welcome to you, Father. On this joyous occasion, we are extremely happy to have with us an eminent person, today's chief guest, Mr. K. Vishwas Shanai. He is the son of Mr. K. Ratnakar Shanai, who is the leading businessman in Puttur. Mr. K. Vishwas Shanai was the alumnus of St.Victors English Medium School, St. Philomena Boys High School, and St. Philomena PU College, Puttur. He graduated as an engineer in industrial production from Malnad College of Engineering, Asan. In the same year, he flew to Republic of Uganda and spent almost a decade working for the prestigious Madhwani Group handling the technical purchases. He married in the year 1996 and blessed with 2 children. After returning from abroad, he joined the family business of petroleum retail and solely manages it. Beside this, he is serving as the Vice President of Karnataka State Federation of Petroleum Dealers Bangalore. In addition to this, he is the Vice President of Puttur Cooperative Town Bank, the President of Vivekananda College of Engineering and Technology, Honorary Secretary of Gentlemen's Recreation Club, the Puttur Club, and the Trustee of Sri Lakshmi Venkatramana Temple, Puttur. Hence, he is highly respected and known for his kind deeds and selfless service for the society. Sir, we are indeed lucky to have you as a guest in the midst of us. A cordial welcome to you, sir. With immense admiration and affection, I welcome the Vice President of PTA, Mr. B.T. Mahesh Chandra Salyan,
for being an essential part of our school by supporting and cooperating us in all the school endeavors. A warm welcome to you, sir. I owe special welcome to Mr. K.S.R.T.C.Bus, the Vice President of Parish Pastoral Council of Maididev's Church. He is an energetic and enthusiastic person who supports us in each and every aspect of school functioning. A hearty welcome to you, sir. I echo a warm welcome to our headmaster, Mr. Harry D'Souza, for his dedication and commitment in our school activities. A warm welcome to you, sir. The most overwhelming key to child success is the positive involvement of parents, not only in academics but also in extracurricular activities. With immense admiration, I offer the most affable welcome to all the parents and PTA members who support us with their valuable presence in this function. A warm welcome to my colleagues for your dedication and hard work, which lays the foundation for our school's success. Hello, dear students. Welcome to the exciting event, our annual day celebration. Your enthusiasm, creativity, and talents are what make this day truly special. A warm welcome to you, students. Enjoy the festivity. A hearty welcome to Reverend Fathers, Reverend Sisters, retired teachers, alumni, members of Managing Committee, heads of Maididev's institution, well-wishers, media personnel who gathered here. I wish each and everyone an enjoyable day. Once again, a warm welcome to each one of you. Thank you. Thank you, ma'am, for entangling the gathering with the words of warmth. Now, I would like to call upon our headmaster, Mr. Harry D'Souza, to present the preamble of school achievements during the year 2023-24 in scholastic and co-scholastic areas. Over to you, sir. St.Victors English Higher Primary School, Puttur, Annual Report for the academic year 2023-24. A pleasant day to everyone here. Respected Chief Guest of the day and proud alumnus of our school, Mr. K.S.R.T.C.Bus, Very Reverend Father Lawrence J. Mascarenhas, Correspondent, Mr. Gerald D. Costa, the Vice President of Pastoral Council, Maididev's Church, Reverend Father Ajay Loik Mascarenhas, Assistant Parish Priest of Maididev's Church, Mr. Mahesh Chandra Salyan, the Vice President of Parent Teachers Association, Reverend Fathers, Reverend Sisters, distinguished guests, well-wishers, parents of our students, ladies and gentlemen. I am delighted to share a concise overview of our school life throughout the academic year 2023-24. I begin this report paying my pranam to the Almighty and all-loving God, thanking Him for His blessings, assistance, companionship in our life, activities and endeavors. St.Victors English Medium School is the foot of the concern of the great visionary Monsignor Anthony Patrao for the people of Puttur and its surrounding villages. What was planted as a tiny seed in 1970 has grown into a tree, nurturing thousands of children who have blossomed into God-fearing and responsible citizens of our country. To educate the children for life, instilling in them the values of love and service for God and others is the objective of school. To achieve this, we attempt to provide value-based child-centered education. General administration. St.Victors is an unaided school with the English as a medium of instruction from standard 1 to 7 and is recognized by Karnataka State Government Department of Education. It is under the management of the Society of the Catholic Board of Education, Mangalore. The local management committee consists of Reverend Father Lawrence J. Mascarenhas as the correspondent, Mr. Gerald D. Costa, Mr. Paulo Herr Mascarenhas, Mr. Sujit Pais, Mrs. Anita D'Souza, Reverend Father Stanley Pinto, Mr. Joe D'Souza and Mr. Bina Vegas and Mr. Lucian Rasrado, Mr. Lena Pais and Mrs. Geeta Lobo as members and Mr. Harry D'Souza as the headmaster.
internal management staff and students. The heartbeat of the thriving education community is its staff. The family of St. Victor English Medium School has 675 students from standard 1 to 7, 156 little tiny tots from the kindergarten. We hold 17 teaching staff for standard 1 to 7 and 4 for the kindergarten, 2 computer education teachers and 1 part-time drawing teacher and 4 administrative staff members. Through their dedication, care and love, they guide the students to become the individuals that God intends them to be. Their coordination ensures the school to function smoothly and grow with the new prospectus. With the deep gratitude, we place on record the dedicated and loving service of our teacher, Mrs. Agnes Tauro, from 1987 to 2023, who retired at her age of superannuation in May 2023. Also, kindergarten teacher, Mrs. Alice Mascarenas, from 1997 to 2023, who retired at the age of superannuation in April 2023. Academic performance. With utmost delight and pride, I am pleased to convey that all the 108 students of Standard 7 have passed in the annual exams held in April 2023. I thank the staff for their selfless hard work, and I appreciate the supportive cooperation of the students and their parents. We have 100% result in value education and catechism exams conducted by the Diocese of Mangalore for 7th standard students. I thank our correspondent, Reverend Father Lawrence Mascarenas, for taking the trouble to provide all these facilities for the students. We are grateful for our support in renovating our school building, especially by providing tiles for every classrooms and washrooms in the upper floors. We are obliged to all the parents and well-wishers on contributing the same curricular, co-curricular and extracurricular activities. We are thrilled to inform that our tournaments conducted by different organizations, our students are actively participated in the anti-drug rally organized by the management to bring awareness among the students. Many of them have won prizes at different levels. The following students got first place in cluster level Pratibha Karanji, in higher primary Pratyaksha of standard 7 in Kannada Kantapata, and Fatimat Neha of standard 7 in English Kantapata, and have participated in Taluk level Pratibha Karanji. Tanaya K of standard 2nd got consolation prize in Udayavani Artist Forum competition held on account of Children's Day. A number of students who are learning Bharatanatyam have come out with the distinction in their exams. Sports and games. Many of our students participated in various events conducted at the zonal, taluk and district level. We are proud to announce that the following students stand out among them. In athletics, Muhammad Taswin of standard 7, first place in discus throw. Mubin of standard 7 secured third place in high jump and represented our school at taluk level. Avin Peter Fernandez of standard 7 got first place in 100-meter race in zonal level and third place in taluk level. The boys relay team comprising of Muhammad Risham, Mubin, Muhammad Taswin and Avin Peter Fernandez bagged first place at taluk level and second place at district level sports meet held at Mudbidri. Congratulations students for your excellent performance and for your great achievements. We are proud of you. We are happy to announce that our students have participated in karate competition organized by Institute of Karate and Martial Arts and achieved great success. Ahan Jain of standard 4th got first place in kata and kumite and second place in kumite under 9-year event of white category. Bhavish V of standard 7 got third place in kata and third place in kumite. Aryan MK of standard 6 got second place in kata. Tanvit Kadembial of standard 3rd got third place in kata. The annual day sports meets held on 31st October and 1st November for 8 educational institutions under Maidev's Church was a great success, bringing all the staff and students together in a family spirit. I thank Mr. Vijay Oliveira for
training our students to play the different instruments of the school band sets. Students are also encouraged to attend yoga, karate, dance, abacus, chess, and Sugama Sangita classes. Students of all the classes are given an opportunity to exhibit their talent of art, drawing, and writing in the all magazine in each class. The guides, cubs, and bulbuls are active and have their regular program. Through all these activities, students are helped to develop a healthy competitive spirit to accept both success and failure with an open mind to try to be better every time. On this auspicious day, I take this opportunity to thank the BEO and all in the Department of Education for their cooperation. My special thanks to Father Lawrence Mascarenhas, our correspondent, for his encouraging support and help at all levels. Thanks to Father Lohit Ajay Mascarenhas, the assistant parish priest, for his interest in us. I am grateful to the President and Secretary of CBE for their supportive collaboration. My thanks to the Vice President, Mr. Gerald D'Costa, Management Committee members, the PTA Vice President, Mr. Mahesh Chandra Salian, the PTA Executive Committee members, and the members of PTA who have been sources of help and encouragement to us in the smooth functioning of our school. I thank today's chief guest, Mr. Vishwas Shenoy, an alumnus of our school, for being with us. Dear parents and well-wishers, we assure you of our best effort in the formation of the students entrusted to our care. We want to build a family of peace, unity, and love. May God be our guide and help to enable our students to become true and responsible citizens of our country. On behalf of my staff and students, I wish you good health, peace, joy, and prosperity now and throughout the new year 2024. Thank you, one and all. Thank you, sir. Our school has proved its strength not only in academic but in sports too. We are indeed lucky to be the students of this prestigious school. It's time to felicitate our chief guest, Mr. Vishwas Shenoy, alumnus of our school. He is a well-known recognized figure in Puttur, a renowned noble businessman who made us feel proud on his eminent presence over here. Dear sir, kindly accept our honor. I kindly request our correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenhas, to honor him with a shawl, memento, and a bouquet. To say a few words and motivate our students. A very good morning to you all. Dignitaries on the dais, Reverend Father Lawrence Mascarenhas, the correspondent of this institution. Mr. Gerald D'Costa, the Vice President of the Parish Council. Mr. B.T. Mahesh Chandra Salian, the Vice President of PTA, Headmaster Harry D'Souza, Mohammad Tasween, the school people leader, right? My dear teachers, my teacher when I was studying here, Miss Gracie, parents, students, and I see a few Rotarians also. Since I'm a Rotarian, I'm used to address Rotarians. I see Joe D'Souza, very senior Rotarian. I see my friend Ullas. A very good morning once again.
It was really a great moment for me to be honored in this great platform in this soil where I have learned a lot. I owe a lot to this Maididiyos institution, my school of St.Victors, my school of St. Philomena's, the PU college again at Philos. Today, whatever I am, I have learned from this sacred institution, and I will always remember that, and I will take pride in saying so. Teacher was just mentioning about my social responsibilities in this town of Puttur and around. All these, whatever social status I have gained today is all because of our, the sacred institution of Maididiyos. I have got very fond memories of this school. The kindergarten, I think there used to be a stage here, and I started my schooling, as a KG in the kindergarten days, right from that classroom over there. And after that, we moved to the old St.Victors building, and we have seen a lot of, we have developed with the school, the new constructed building of St.Victors, which now is operational, and the old Maididiyos Kannada medium school also. We have had classes in that particular building also for some time. So we have seen a lot of ups and downs, and we have, the progress of the school was along with the progress of our own curriculum and extracurriculum activities. I've had one very unique privilege in the school of being the school people leader for 3 consecutive years. When I was in the standard 5, that is 5th standard, I was elected by my teachers and I became the school people leader, and we went on to 6th standard. That is when I think the 6th standard was opened in St.Victors, and by the time we realized I had continued to be a school people leader, because they were all in the process of getting the school for the 6th standard. When it came to 7th, there was some kind of an opposition, because one of my friends, I think Arpan, are you here? The Arpan's father, Ramesh Naik, he said he opposed, and he said, how can you be a school people leader for 3 consecutive years? And then there was an election and I won again. So that was a rare privilege which I had. And I've seen so many priests, heads of parish, but one person whom we always remember and whom we really, we have prayed for is Monsignor Father Patrao. I still remember the tall, lean and very fair, fragile personality. And I used to live just opposite St. Philomena's, and that is where we could see him walk around, and he had this cane in his hand always, Nagarabete Altevala. And see, that was the kind of, he was a very strict person, and punishment alla ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ನನಗಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. So, but these days, you don't see. Even if you accidentally touch a student, you will find the parents in your school tomorrow. So, but definitely, what I am today, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಸಿ ಟೀಚರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದೇ. But that is the reason we are all here today, and we have got some social standing today. Definitely, but today's world has changed, and you have to go with the changes. Academics. I was good in academics and always remained in the first 1 to 3 or 1 to 5 maybe. But extracurricular activities, I was always the top, and I was a favorite of my teachers also. And we used to have a school day. The stage, what I was just mentioning about, the stage was there, and I still remember one song which was from a Kannada movie. That was, I think, in the 7th standard, so when we had a school day. There was one girl called Prithvi. I don't even know where she lives, which part of the world she lives now.
that was it was a Kannada song, ನಮ್ಮೂರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಿಂದೆ ಬಂದೋನು ನಾ ತಾನೆ, something of that sort. And then she said, ಜಡೆಯನ್ನು ಎಳೆದವ ನೀ ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದವನು ನಾ ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳು ಪೃಥ್ವಿ ಹೇಳೋದು. I mean, all these things, I mean, these are all fond memories which we carry from this school, which we can never forget. Children, this is actually your golden days of your life. You cannot get this life again. The primary school, whatever you are enjoying today, this is your golden period, the carefree period. There are no commitments at all. Once you move into your high school, ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು PUC ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋದ, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್, ಯು ಮೂವ್ ಟು ಐದರ್ ಯು ಗೋ hunting for jobs, or then you do your own business. Adral nimge success, failure, then marriage, family, all these things. I mean, it is all there, part of life. And what the choir, the school choir mentioned just now, life is beautiful. It is for us to make it beautiful. It is for us to make the life better. ಈ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೇರ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫನ್ನು ಬಹಳ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊಗಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ used to say, the primary objective of education is make children fearless. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮೇಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್. ಆ ಒಂದು ಏನು ಭಯ ಇದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದಂತು. ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ St. Victors has taught me. ನಾನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ, the culture that whatever has been imbibed in me, that is because of St. Victors. My teachers, I still remember, correct me if I'm wrong, first standard alli Evelyn teacher, second standard I think we had Sister Kate, I don't know, third standard we had Lily Miss, fourth is Hilda Miss, fifth is our Gracie teacher sitting right in front of me, sixth I think we had Philomena teacher, and seventh was Matilda D'Souza, late Matilda D'Souza. All these teachers, of course, I mean, there were other teachers also, but all these teachers have groomed into me that, the kind of culture, whatever, what the land demands today. I'm reminded of a story from narrated by one Mahesh Masal ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. he is an economist. ಅವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಈಗ 50 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದು, 100 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ 1,000 ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So he was once training in Marco Polo in Dharwad, and when he came out, he saw one, he wanted to have elniru, what is this, coconut water, and he saw a boy selling coconut water. He goes up to him, he sees him, and the boy, he says, I mean, he's a very known figure in Dharwad, Mahesh Masal. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್, ಇದು ಎಳ್ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಕೊಡಪ್ಪ ಎಳ್ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ, ಹೆಂಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಆಸ್ಮ್, ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಎಳ್ನೀರು, 100 ಆದರೂ ಮಾಡ್ತೀಯನಪ್ಪ ಅಂತಾಳೆ. ಏನಾ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, 100 ಏನು ಸರ್, ಯಾಕೆ 100 ಮಾರೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕೈ ನೋಡಿ ಸರ್, ಕೈ ಕರ್ರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ 100 ಮರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2600 ಕಾಯಿ ಮಾರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ 2600 ಕಾಯಿ ಮಾರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಿತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ತಿಂಗಳು 2000ರಿಂದ 2500 ಕಾಯಿ ಮಾರ್ತೀನಿ. 4 ತಿಂಗಳು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 1-1.5 ಮಾರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2000 ಕಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾರೋದು ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 2000 ಕಾಯಿ ದಿನಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಗೈಸ್, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 2000 ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾರೋದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಇವನು ಮಹೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.
₹2 ಅಂದರೆ 2,000 ಕಾಯಿಗೆ ₹4,000, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,20,000. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನು ಯಾಕೆ 1,20,000 ಯಾಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವಾದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ, ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಜಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ, ನಾಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯವರು ಹೆತ್ತವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳೇ, when you have grown up, when you reach a place in the society where you have a social standing or you have some kind of earning, and when you have the capacity to give back, don't forget your school. Never forget your school. Try to give back something, small portion of your income to the school, to the society of course, but never forget your school. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ. Thank you, sir, for your golden words. It's our honor to hear from you. To run this institution at this magnitude, we have a dynamic personality. Our institution heads by energetic and passionate leader, Very Reverend Father Lawrence Mascarenas, our correspondent and heads of Mayadadev's institution. We are in a very happy occasion of the annual day celebration of St.Victors English Higher Primary School. So I wish you a very good morning to all of you and greetings of the annual day. Mr. Harry D'Souza, the headmaster of the school, and our proud alumnus, our chief guest, our senior student, Mr. K.S.R.T.C.Bus, Vice President of the Parish Pastor Council of Mayadadev's Church, Mr. Gerald D'Costa, Vice President of PTA, Mr. B.T. Maheshchandra Salian, and school pupil leader H. Mohammed Tasween, and all the members of the managing committee of the school, members of the PTA, members of the alumni, all the teachers who are at service and those who have worked and now leading a peaceful life at home, in the society, and all the parents of the students, well-wishers, brothers and sisters, and all my dear students. Very happy occasion of the school day. We have been preparing for long to stage this program. So first of all, I congratulate all of you, headmaster and all the teachers and all who have collaborated with us in this year of the academic year to prepare for this annual day. And now
shortly you will have a very enjoyable cultural event from our students, and for which you are looking for, and you are waiting me to close my speech as early as possible. We are indeed very grateful to our chief guest, Mr. Vishwas Sanai, and he has unveiled, he has recollected the olden days, the golden days of his childhood, the student life here. We were very happy to listen to you, sir. And you look so joyful, so happy, and a lot of light on your face while talking about St.Victors, your school days here in this campus. So we are very thankful to you. Also, we are proud of you that you are doing well in the society because of the foundation placed here in the school and in India and abroad and everywhere where you have gone. You have taken the leadership and spread this good news of the school, the knowledge which you got, and all the good things you have learned from this institution. So we are proud of you, and we implore God's blessings on you and your family and whatever all the endeavors you do. So thank you. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಾರ್ಷಿಕದ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷ 2023-24ನೇ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆಟೋಟ, ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ದಿನ ಇದು. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ದಿನ. ಏನು ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ದಿಸ್ ಎ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ಸಾಮಿಲನ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ಸವ, ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ 53 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇದು. ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರ ಅವರವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೀಯ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರ ಅವರವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿವಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನವೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ 3 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಾಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನವೀಕರಣದ ಒಂದು ಪರ್ವ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರು. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನಮ್ಮವರೇ, ಪುತ್ತೂರಿನವರೇ. ಅವರು ಈಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರರ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ, ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ಹೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದವರು. ಮಕ್ಕಳ ಆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿರಿಯರು, ಹೆತ್ತವರು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವಾಗ, ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು, ಅವರ ಹೃದಯಗಳು, ಜೀವನ ಅರಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಹೆತ್ತವರಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರು, ಅವರು ಬೆಳೀತಾ ಬರುವಾಗ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಡುಕುಗಳು ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಸವಾಲು, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಪಂಥಾವನ. ದಿಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ದೇವರ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಅದು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ದೇ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, useful to the society, useful to the families and to the nation. So may God bless all our children, the parents and all of us. And I congratulate once again the headmaster and all the teachers who have taken the trouble to put up this beautiful program. May God bless all of us and lead us in the coming days and years. Thank you, thank you, thank you one and all. Thank you, Father, for enriching us with your words of wisdom and dedicating your valuable time for us. We acknowledge some of the donors who contributed for the celebration of today's function. So I request them kindly come over the stage and accept our gratitude. Here I request our correspondent, Very Reverend Father Lawrence Mascarenas, to honor the donors. Mrs. Vida ma'am will read out the names of the donors. Over to you, ma'am. Mr. K.S.R.T.C.Bus, Chief Guest. Mr. Krishna Bhatt, Senior Student. Mr. Mahesh Chandra Salyan, PTA Vice President. Mr. Benson Amit Pinto, Senior Student. Mrs. Anusha NV, Senior Student.
Mr. Benson Amit Pinto, Senior Student, Mrs. Anusha NV, Senior Student, Mr. Mohammad Latif, Parent of Mariam Nida, Class 7, Mr. Pavan Kumar, Parent of Janya, Class 7, Mr. Abubakar Siddiq, Parent of Nafisat Nida, Class 7, Mr. Ramesh Nayak, Parent of Arpan Nayak, Class 7, Mr. Puttur J, Parent of Lahari, Class 7, Mr. Muttappa, Parent of Kirtan M, Class 7, Mr. Bhaskar Suvarna, Parent of Udit 3, Class 7, Mr. Karunakara, Parent of Pratyaksha, Class 7, Mr. Shaul Hamid, Parent of Samsia, Class 7, Master Avin Peter Fernandez, Class 7, Mr. K. Avinash Bandarkar, Parent of Aditya, Class 7, Mrs. Udaya Kumari, Parent of Dimple, Class 6, Mr. Irshad Abdul Qadir, Parent of Muhammad Shafi, Class 7, Mr. Jairam, Parent of J.K. Sohan, Class 7, Mr. Amrit Purohit, Parent of Nidhi Kumari, Class 7, Mr. Abdul Rafiq, Parent of Muhammad Risham, Class 7, Mr. Mohammad Mansoor, Parent of Nafisa Meherin, Class 7, Mr. Abdul Sattar, Parent of Mohammad Tasween, SPL, Mr. Anil Kamath, Parent of Amrita, Class 7, Mr. Rajesh Kumar, Parent of Rashish Shetty, Class 4, Mr. Arun D'Souza, Parent of Mevisa, Class 6 and Clarissa of Class 4, Mr. Nazir Mohammed, Parent of Raishat Rizma, Class 7, Mr. Bhaskar Acharya, Parent of Shishir Acharya, Class 7. Give them a big round of applause. Thank you, ma'am. Thank you, sir. The roots of all goodness lie in the soil of appreciation. One among them is thank you, which must be felt with heart. Here comes our teacher, Mrs. Florin, ma'am, to thank the gathering. Over to you, ma'am. Gratitude is the healthiest of all human emotions. Honorable dignitaries on the days, most valued invited guests, retired teachers of our school, heads of Maidadev's institutions, esteemed parents, ladies and gentlemen. On behalf of our school, I deem it a great honor and privilege to stand before you to propose vote of thanks. At the very outset, I would like to thank the correspondent of Maidadev's educational institutions and the parish priest of Maidadev's church, Very Reverend Father Lawrence Mascarenas, who has presided over this function and made it a grand success. Dear Father, we are extremely thankful for your exemplary leadership, unwavering commitment, and tireless efforts in steering our school towards success. Your encouragement and support has motivated us to strive for excellence. Thank you, Father, for honoring our talented students and addressing the gathering. We are indeed very grateful to our esteemed chief guest of today's function, Mr. K. Vishwas Shenoy. Sir,
Your gracious presence and inspiring words have added immense honor to our annual day celebration. As an esteemed alumnus of our school, your remarkable journey and achievements serve as an inspiration to current and future generation of our school. Thank you, sir, for distributing the prizes and sharing your views with us. I extend my heartfelt gratitude to our distinguished guest of honor, Mr. K.S.R.T.C. Costa, the Vice President of Parents Pastoral Council of Maididev's Church. Thank you, sir, for sparing time from your busy schedule to be with us at this joyous occasion and for your continuous support for the betterment of our school. I express my gratitude to the Vice President of Parent Teacher Association, Mr. Mahesh Chandra Salian. His dedication to fostering strong parent-teacher relationship is instrumental in creating a positive and nurturing school environment. Thank you, sir, for your precious time, commitment, and contribution towards the welfare of our students and school community. A special acknowledgement to the PTA committee members, the executive members of PTA, and the members of management committee of Maididev's institutions. Their wholehearted cooperation, support in all our school activities, and their commitment to the growth of our institutions are deeply appreciated. Thanks to all. I express my sincere thanks to the headmaster of our school, Mr. Harry D'Souza. He takes keen interest for the smooth functioning of our school. Thank you, sir. I also thank the teaching and non-teaching staff for their cooperation and tireless efforts in organizing this program. Thank you, teachers. A special note of gratitude to our esteemed parents. Dear parents, you have special place in our thoughts. We acknowledge your immense support, cooperation, and active participation in making this annual day a resounding success. Thank you for being our valued partners in the journey of shaping young minds. On this special day, we recognize the presence of Reverend Fathers and Sisters, heads of educational institutions, retired teachers of our school, most valued invited guests, and all our well-wishers. Thank you so much for joining us on this special occasion. Your presence has enhanced the vibrancy of our annual day. We are very grateful for the time you have dedicated to celebrate and support the achievements of our school and students. Thank you for being a part of this memorable event. I extend my sincere thanks to the media personnel for capturing and sharing the highlights of our annual day program. Thanks to the Police Department of Puttur for ensuring the safety and security. Thanks to Bandmaster Mr. Vijay Olivera. Thanks to Master Joyless Dalan Pinto for melodious music. Major Supreme Services for seating arrangement. MDS Services for providing sounds and lights. Mr. Ponnappa for photography. Shri Praveen Vittal for videography. Thank you very much for your support in putting up today's program. Once again, I thank each and everyone who present here for making our school's annual day a resounding success. Your presence, enthusiasm, and support have added immense value to this memorable event. Thank you one and all. Thank you, ma'am. Now, we are going to start the cultural program. So, I request the dignitaries to take their seats reserved for them, please. Hi! It's show time now. We have a real fun for you today. It's time for which you have been waiting for so long. Within a few minutes, we are going to unveil the pack of entertainment, surprise and fantasy. Your eyes need to be locked for some magical moments. So, get ready for all the delight and excitement. Let's get up for the outstanding beginning of the function. Here are our classical dancers to exhibit the traditional welcome dance through Bharatanatyam.
takadajum, dinginata, 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 ta. Your performance has indeed radiated a warm welcome to everyone present here. Our next item is a rain dance. Tip tip barsa pani, pani mein aag lagai. It is performed by people who believe it will cause rain and keep their harvest safe. The joy of dancing was not just the steps, the music or the rhythm. Raindrops wet the earth, the flowers rushes into seeds. Beauty of nature increases. Now, invite the students of Standard 2 to the stage. Please enjoy this vibrant performance that is wonderful blend of grace and energy. Dear audience, please give them a warm round of applause. येरे येरे पावसा मी तुला देते पैसा पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा कुमाकुम 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 चलो सारे ढक कुमाकुम मिलके हम बादलों की खींचे धूम. अरे पहली बरसात में झूमे नाचे साथ में ढोल नगाड़े की ताल पे ढक्कुमकुम चलो सारे ढक्कुमकुम मिलके हम बादलों की खींचे दुम. पहली बरसात में झूमे नाचे साथ में ढोल नगाड़े की ताल पे. अरे आजा नाना नको बोल, आजा नाना नको बोल, अरे चलना रे नाय नको बोल, आजा तू नाय नको बोल, नहीं तो तुझा बैलाला ढोल. ढक्कुमकुम चलो सारे ढक्कुमकुम मिलके हम बादलों की खींचे दुम. पहली बरसात में झूमे नाचे साथ में ढोल नगाड़े की ताल पे.
वर्णूक जायना वदंताचे सोयताना मोना हजार मधुर चिंतना देखता ताका ते म्हाका सोयना काळजाक म्हज्या घडयेची सुकना मोगार ताच्या पडला पूण ताका सांगू कशें कळना मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं घुमीर देऊन तूं ये मोगाची जर तूं दर्याची तान तूं घुमीर देऊन तूं ये तुझ्या काळजाच्या कोंड्याक मोग करप शिकय बाबुली फुलां पोरण्यांत फुलय दोन काळजां मेळय मोग करप शिकय दाखोवन तुजे ते सात सांगचे पावसा 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 Friends, indeed, that was a lovely, amazing, incredible performance. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಾಮತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ದೇವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಿದೆ. ಈಗ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ ಸಾಮತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಯಾಳು ಸಮಾರ್ಯಗಾರ ಈ ಸಾಮತಿಯು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೀತಾಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
ಜಗದೊಳು ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿಹ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಲು ಬಂದಿಹ. ಜಗದೊಳು ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿಹ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಲು ಬಂದಿಹ. ಮಹಿಮೆಯೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಪಿತನಿಗೆ, ಶಾಂತಿಯೂ ಭುವಿಯಲಿ ಮನುಜಗೆ. ಮಹಿಮೆಯೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಪಿತನಿಗೆ, ಶಾಂತಿಯೂ ಭುವಿಯಲಿ ಮನುಜಗೆ. ಸಸಾನಿದ ನಿನಿದಪ, ಸಸಾನಿದ ನಿರೇನಿಸ, ಸಸಾನಿದ ನಿನಿದಪ, ಸಸಾನಿದ ನಿರೇನಿಸ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಗೊಂಡು ಜನತೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟ. ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಕಣ್ಣೀರಿಡುವವರೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಲು ಯೇಸು ಇರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ನೀಗಲು ಯೇಸು ಇರುವರು. ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಕಣ್ಣೀರಿಡುವವರೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಲು ಯೇಸು ಇರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ನೀಗಲು ಯೇಸು ಇರುವರು. ಈ ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನೀಗಲು ನೆರಳಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಂತೆ ಜೊತೆ ಬರುವ ಯೇಸು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನಂತೆ ಜೊತೆ ಬರುವ ಯೇಸು. ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಕಣ್ಣೀರಿಡುವವರೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಲು ಯೇಸು ಇರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ನೀಗಲು ಯೇಸು ಇರುವರು. ಗುರುವೇ, ನಾನು ಅಮರ ಜೀವನ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವೆಯಾ? ಸಹೋದರ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ನೀನು ಬಲ್ಲೆಯಾ? ಹೌದು ಗುರುವೇ, ನೀನು ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನ ಉತ್ತರವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು. ಆಗ ಖಂಡಿತ ನಿನಗೆ ಅಮರ ಜೀವನ ದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ ನೆರೆಯವನೆಂದರೆ ಯಾರು? ಸಹೋದರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಜೆರಿಕೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮಯ್ಯ, ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನಂತವರು ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೊಗಳುತ್ತೇನೆ ಮಗಳೇ.
ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ಇದೇನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ? ಅದ್ಯಾವ ದುರುಳರು ಸಾಯುವಂತೆ ಬಡಿದಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರೇ, ಈತನಿಗೆ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರು? ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತನನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಹೋದರ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಸಹೋದರ, ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದನು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಮಾರ್ಯದವನು ಗುರುಗಳೇ. ಸಹೋದರ, ನೀನು ಕೂಡ ಅವನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡು. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಬ್ಯಾಡ ಮನುಸ, ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ವರುಸ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಬದುಕೋದು ಬ್ಯಾಡ ಮನುಸ, ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ವರುಸ. ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾನವನೇ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಕಣೋ ಮಾನವ ಜನ್ಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಣೋ ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ
ಧರ್ಮ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ. ಇರುವುದೊಂದೇ ಜನ್ಮ, ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ. ಇರುವುದೊಂದೇ ಜನ್ಮ, ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ. ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ. ಇರುವುದೊಂದೇ ಜನ್ಮ, ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ. ಇರುವುದೊಂದೇ ಜನ್ಮ, ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ. ಆಪತ್ತಿಗಾದವನೇ ನೆಂಟ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರೇ ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. Do you know, Tasvin, dance is the most beautiful form of expression. Sure, it gives good exercise to our body and makes us healthy. Yes, you're right. Dance is the joy of movement and heart of life. Now we wish a magical day that is profoundly happy and richly blessed. Now we invite the students of Standard 1 to the stage. Please, dear audience, enjoy this lovely performance. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? come from Cotton Eye Joe. You're a good soldier, choosing your battles. Pick your
yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my eh, eh. Waka, waka, my eh, eh. Tango, sister, my zibu, yeah. 'Cause this is Africa. Africa, Jungle, eh, eh, Jungle, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah, Jungle, eh, eh, Jungle, eh, eh, Samina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa, this time for Africa, we're all Africa, we're all Africa. Little champs, it was amazing. We are really enjoyed by your dance. ಕರುನಾಡಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮನೆಯ ಕುಡಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಗಲಿ 2 ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ನೆನೆಯದ ಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಗಳು ಅನೇಕ. ಈಗಲೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ದಿನ ದುಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಿರುನೋಟವನ್ನು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ. 1975ನೇ ಇಸ್ವಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿತು. ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಎಲ್ಲರ ಪಾಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹುಟ್ಟಿದ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ತೆರೆಯೇರಿದ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅಪ್ಪು. ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರೆ, 2 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅಪ್ಪ ಜೇಮ್ಸು ಬಾಂಡು ಮಗ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಸೌಂಡು ಬಂದ ಕಾಶ್ನೂರ್ ಗಂಡು. Twinkle, twinkle, little star, we all love you, power star. 1, 2, 3, 4, 5 star, we all love you, power star. ಬಾಲನಟನಿಂದ ನಾಯಕ ನಟನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಪ್ಪು ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಈಜು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೃತ್ಯ ಎಂದರೆ ಹಸುಗೂಸುಗಳಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. 6 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 5 ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 4 ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳ 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 ದೊಡ್ಡದು. ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದರು. ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Will you say what value binds the family? Faith, love, compassion and sharing. Yes, you're right. The greatest value is love. It has a power to overcome the bridge gaps, helping families to navigate through challenges with strength and unity. Here are the group of students to present a small skit to show that Lord is faithful and He will strengthen up and protect us from the evil spirit. The name of the skit is Love Binds Us Together. Love binds us together. Over to the students. Hey, it's mine! Give me back! Hey, give me back! Mummy! Hey, give me! It's mine! Hey! Hey, you naughty fellow! Raj! Give me back my book! It's mine, Mona. You go and take another one. No, no! I brought first! It's mine! Hey, give me! अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे. Ha 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 ha. Hey, who are you? Are you a Kilvish from the Shaktiman serial? He looks like Crime Master Gogo, the film Andaz Apna Apna. Nonsense! I am none of them. अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे. Ha 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 ha
Are you working in the electricity department? In the power cut department, I suppose, because he's fond of Andhera. Nonsense! I don't need light to travel. I hate light. What do you use in the darkness? Ever ready torches? Or emergency lamp, Mr. Devil? Nonsense! Call me the king of darkness. Devil the great. I travel in darkness. Ha 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 ha. How do you travel? In jet planes? Or on bikes, cars, or on trains? Nonsense! I don't need such toys. I only think where to go. Who are your favorite people whom you visit often? I like murders, cheats, criminals, bad politicians, liar, those who neglect their duties, and such others. We are only children. We don't do such things. Why did you come to us? I saw you fighting. I love those who fight for any reason. Many children are also in my army. Children who don't respect their teachers, parents and elders. Those who don't study, the liars, etc. etc. You said that you travel in the night. Then when do you sleep, Maharaja of Darkness? I don't sleep. I just take some rest. Mostly during the day. So, having a nice time? Hey, no study, no exam, no writing the notes, nothing. Only enjoyment. Nonsense! I have greater work to do, like tempting people to do wrong and evil things, encouraging children to watch TV when they're supposed to study or pray, make people fight, win over them my side. Okay, children, go on, fight, fight, fight. Remember, don't study or don't listen your parents and teachers. Don't listen those holy priests and nuns. They will spoil you. Be my disciples. Then you can enjoy your life. Ha 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 ha. How can we do that? Nonsense! No more questions. I am not here for an interview. Bye bye, children. Hey, where are you going? Gone. Nonsense. Hey, give me back. I want to play. No, I want to play. Hey, give me. Hey, give me. I want to play. No, I want to play. I am fed up with these children. They will drive me mad. Every time fighting. Are you practicing to enter politics? They are like the mongoose and the snake. You act like enemies. Aren't you brother and sister? And what are you doing all the time in the kitchen? Can't you check their homework? When do I get the time? I haven't finished cooking yet. I have still to do washing. What about you? After coming from the office, what you have done? You just enjoy reading the newspaper. Why can't you take up their studies? Do you know what's going on in the world? Your world is confined only to the kitchen. Well, if I go and sit to read the newspaper like you, what are you all going to eat? The work in the kitchen is not as easy as your office work. Just 8 hours of work and then you can relax. Okay, then you go to the office from tomorrow and I will do the household work. I have no objection. Oh no, then we will have to order food from the hotel.
Imagine Daddy washing the clothes, sweeping and cooking. Now, who are like the mongoose and the snake? Take the bat. अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे. Ha 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 ha. Hey, who are you, man? It looks like going for a fancy dress competition. I think you have come to the wrong place. No, no, not wrong place. This is the right place. You may call me Satan, the great devil. I like the families that fight. Here, children and parents fight. According to me, it's an ideal family. Congratulations. Get out from here, you devil, otherwise I will lose my temper. But you must lose your temper. That's what I like the best. Not peace. I like big war, big fights, and bloodshed. Ha 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 ha. I think he is a mad fellow who believes in devils. Go away, get lost. Your children know me. We have a friendly chat. By the way, I have come to take one of you with me to hell. Who wants to come with me? Anyone is ready? If you are serious about what are you saying, I tell you, take me first. I am getting old. No, the children will be without a father. He is the head of the family. He takes care of us. Take me instead. No, don't do that. Take me. I can't think of a family without a mother. The mother cares for everyone. I am ready to go with the devil. You will have a daughter. We can't afford to miss any of you. Ooh, don't take him. He's my dear brother. Take me instead. Raj will take care of you, dear mom and dad. But we need both of you. You are our dear and only children. We may punish you to correct you, but we love you more than we love ourselves. Yes, children, we cannot imagine a life either of you. We live for you. We love you both so much. We fight, but still we love each other. We all need each other. Oh no, I have indeed come to the wrong place. I thought this was a fighting family, but in reality, it has turned into the loving family. I am afraid of loving family. Love binds people. It binds all of us. Where there is love, there is God. I have no entry there. God is my greatest enemy. Let me find another family. Parents need children. Children need parents. We can't separate. You both love us so much, dear mom and dad. Yes, they both love us so much. Come now, let's say our family prayer and then we shall have our food. It has been rightly said, the family that prays together stays together. Always we must pray before doing anything. Yes, Dad, we will always keep our advice in mind. Love binds people, so let us love each other. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together with love. Sana, can you hear the striking sound of Dandiya? Yes, that is Dandiya. Dandiya
is a traditional Indian folk dance performed during Navaratris, celebrating the victory of good over evils. That's right. Participants form circle. Their energetic movement and the use of colorful sticks creating the vibrant and festive atmosphere. Here are the students of Standard 4 performing marvelous Marathi dance Dandiya. Let's watch. हे रमती आवे माड़ी रमती आवे मेलडी माड़ी आज रमती आवे
It was fantastic. Music heals, music entertains, music takes us to heaven. Ladies and gentlemen, get ready to hold your breath for the most beautiful and expressive dance form. Here comes our boys team of Standard 6 with a mesmerizing dance with dynamic movements, a rumsum dance. A rumsum dance. Vamos todos a bailar el ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam tam tam tam. This is the mix of DJ Rhythm. Vamos todos a bailar el ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Harabi harabi. Guli 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 ram sam sam. Ram sam sam tam tam tam. This is the mix of DJ Rhythm. Wow! Well done students. We really enjoyed by your dance. ಜಾನಪದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಸಾಲೆಯೂ ಒಂದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ತಾಳವನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರು ಕಂಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೀಸುತ್ತಾ ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಾಡುವ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳ ತಪ್ಪದೆ ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀಡುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ. ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತನ್ನನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ರಾಯಣ ತನ್ನನ್ನ ನಾರಾಯಣ
ದಂಗೆ ಹೂವಿ ಒಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಕೊಲಿದ ದಂಗೆ ಹೂವಿ ಒಲಿದ ಕವಲು ನಾಮ ಕೊಲಿದ ಸೋಲಿಗರ ಬಾಲೆ ಒಲಿದ ರಂಗಧಾಮ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಆಧಾರವಾಗೋ ದೊರೆಯೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ ಆಧಾರವಾಗೋ ದೊರೆಯೇ ಆದಿನಾರಾಯಣನೇ ವೇದನಗಿರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ನಾರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಎಡಗಾಡೆ ತೋಳು ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಡಗಾಡೆ ತೋಳು ತಮ್ಮ ಬಲಗಾಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಟ್ಟ ನಡುವೇಲಿ ಗೋವಿಂದ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಎಡದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಬಲದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಎಡದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಬಲದಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕಾಟ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಲೆ ಸುಳೆ ರಂಗಿನಾಟ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ನಾರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಕಾರೆಂಬೋ ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗೆ ಗೋರೆಂಬೋ ಮಳೆಯ ಒಳಗೆ ಕಾರೆಂಬೋ ಕತ್ತಲೆ ಒಳಗೆ ಗೋರೆಂಬೋ ಮಳೆಯ ಒಳಗೆ ಸುಳೆ ರಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆದಾನೋ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಹೊತ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ಗೆಟ್ಟವನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ತಂದನ ತಾನನ ತಂದನ್ನ ತಾನನ ನಾರಾಯಣ ತಂದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ತಂದೇನ ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಇದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗೋವಿನ ಹಾಡು ಅಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನುಡಿನಂತೆ ನಡೆದ ಗೋವು ಅದರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಹುಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಗೋವು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಹೌದೌದು, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸರಿ, ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವರು. ಅಂತರಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕೇಳಲೇಬೇಕಿರುವ ಕಥೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕಥೆ, ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಕಥೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗೋವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ. ಖೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುರುಳ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಥೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವುದು ಈ ಹಾಡಿನ ಮುಖ್ಯ ಹಂದರ. ಹೃದಯವನ್ನು ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಸತ್ಯಪರತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಗೋವು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಗೋವಿನ ಹಾಡನ್ನು ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಪೇಳ್ವೆನು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಪೇಳ್ವೆನು. ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ. ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಬಳಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ದನಿಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು ಚೆಲ್ಲಿಸೂಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು ಬಿಂದಿಗೆ. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಹಬ್ಬಿದ ಮಲೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಅದ್ಭುತಾನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹಸಿ ಹಸಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಿಪ್ಪಿಯೊಳು ತಾನಿದ್ದನು. ಸಿಡಿದು ರೋಷದಿ ಮೊರೆಯುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಭೋರಿಡುತ್ತ ಚಂಗನೆ ತುಳುಕಲೆರಗಿದ ರಭಸ ಕಂಜಿ ಚೆದುರಿ ಹೋದವು ಹಸುಗಳು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ ಹಾಲನು ಕೊಡುವೆನೆನು ತಾ ಚಂದದಿ ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಬೇಗನೆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಬಂದು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂದನ ಹುಲಿರಾಯನು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸೀಲಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಪದಿ ಕೂಳ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು.
ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ನೀನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಖುಷಿಯ ನಾಡುವೆ ಎಂದಿತು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸಾವಕಾಶವ ಮಾಡದಂತೆ ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲ ಸೇರಿ ನಿಂತು ತವಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಂದಿತು. ಕಂಡವಿದೆಕೋ ಮಾಂಸವಿದೆಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದೆಕೋ
ನಾಟಕ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು ಕನ್ನೆಗಿವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಕನ್ನೆಗಿವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಎನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಕ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಏನ ಪಡೆವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. Our next performance is Tribal Dance. Tribal Dance of Kerala, a direct expression of the innermost spirit of the people. The dance resembles the fight of the people against wild animals or evil spirit. The dance reveals into variety of pleasing pattern. The men and women change their position with amazing speed. They dressed in animal skins, birds' feathers and weapons that ensure the renewal of the land, the king and people. Let us welcome the tribal hunters of Standard 5 with loud applause.
വെച്ചൊരു കൂട്ടര് സത്യവും നീതിയും കാടുന്ന കൂട്ടര് കനവിലും നിലവിലും മലദൈവം കാത്തിടും. തൊണ്ടർമുടി മലയുടെ മുകളില് മലദൈവം ഇരിക്കുന്നേ, നകുനീട്ടി കണ്ണും തള്ളി കുലദൈവം ഇരിക്കുന്നേ. കാടിനെ കാക്കാൻ മലദൈവമുണ്ട്, എങ്ങളെ കാക്കാൻ മൂപ്പനുമുണ്ട്. പഞ്ചമി നാള് പൗർണമി രാവ്, ആദിവാസി കൂട്ടർ ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേരും രാവ്. ചുട്ട കോഴികളും പിന്നെ പട്ടച്ചാരായവും തേനും തിനയും പിന്നെ തൊണ്ടിപ്പഴങ്ങളും. ചെമ്പറമലയുടെ ചോട്ടിൽ ചെമ്പകപ്പൂക്കൾ ചൂടി മഞ്ചാടി മലയിട്ട് കാലിലോ തലയുമിട്ട് കന്നിപ്പെണ്ണുങ്ങൾ ചേർന്ന് കൂടിയാടും നേരം. Congratulations to all the dancers. Dear audience, hope you all enjoyed. ಯಾಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ? ಯಾಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ? ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕವಿರಬೇಕು. ಯಾಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ? ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಿರುನಾಟಕ. ಹಬ್ಬ ಸಾಕಾಯ್ತು.
ಏನು? ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ನಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೇನು? ನೋ ವೇ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಓದಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏ ಮಂಜುನಾಥ, ನಿನ್ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ? ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ನಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೋಡು ಮಗ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ನೀಗ ಅಳ್ಬೇಡ, ನಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಬ್ಬ, ಅಮ್ಮಂದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಯುವುದಂತೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅಮ್ಮಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗುರು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಬೇಗ ಬಾರೋ. ಹಾ ಮಮ್ಮಿ, ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ನಂದು, ಇದು ನಂದು, ಇದು ನಂದು, ಇದು ನಂದು. ಮಮ್ಮಿ, ಏ ಯಾಕ್ರೋ ಕಿತ್ತಾಡ್ತೀರಾ? ಏ ಗುರು, ಆ ಬುಕ್ ಅವಳಿ ಕೊಡು. ಹೋಗು ಮಮ್ಮಿ, ನೀ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅಯ್ಯೋ ತರ್ಲೆ, ಇವಳನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಚಿಕ್ಕ ಶಂಕರ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಹಾ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರಿಗೆ. ತಮ್ಮ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಗರಂ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚಟ್ನಿನೇ. ಹೌದೌದಣ್ಣ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಗರಂ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚಟ್ನಿನೇ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಐಡಿಯಾ. ಏನದು? ನೀನು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಾ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಬರಲ್ಲ. ಬರಲ್ವಾ? ಈ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇದ್ದದ್ದೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವಕ್ಕ. ಏನು ಶಾರದಕ್ಕ? ಕಮಲಕ್ಕ. ಏನು ಶಾರದಕ್ಕ? ಓ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡದೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸವಾಯ್ತು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಏನಿತ್ತು? ನಾನು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಗೂ ಸಿಗದೆ ತಿಂಡಿನೂ ಮಾಡದೆ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಸಾಕು. ಹೌದೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ದೇವಕ್ಕ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸುವ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಇನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ರಿಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡು, ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಆಯ್ತು, ನಾವಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬಾಯ್. ಓ, ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ? ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀಯ ಬಿಡು. ಅತ್ತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಚಿಂತೆ, ಸೊಸೆಗೆ ಸೀರೆ ಚಿಂತೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರದಂತೆ ರ್ಯಾಂಕ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಇನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಓ, ಏನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಫಿಲ್ಮ್ ತರ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನೋ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹೆದರಿಕೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾ ಬಂಕ್ ಹೊಡಿಯೋಣ, ಏನಂತೀರಾ? ನಾವು ರೆಡಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಹೋಗುಮ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುಮ, ಮಾಡುಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುಮ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಡ, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂಕ ನಾನಕ್ಕಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಓ ವೇಟ್, ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಬಂಕ್ ಹೊಡೆಯಲು ಕಲಿ, ಆಗ ನೀನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತೀಯ. ನನಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌದಾ, ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಬ್ಬ, ದೊಡ್ಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿನ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ದೇ ಹಾವಳಿ, ಯಾರೇನ್ ಕೇಳೋದು? ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೇಜು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೀರೋ ಇವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ. ಡಾಂಗಿಟಕ ಟಿಟಕ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್, ಡಾಂಗಿಟಕ ಟಿಟಕ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್. ಎಂತ ಎಂಟ್ರಿ, ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓ ಶರತ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರು ನೋಡು. ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಸರ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನನ್ನ ಚೇರ್ ಹೇಳ್ತದ್ದು? ಅಮ್ಮ, ಯಾರು ನನ್ನ ಜಡೆ ಎಳ್ದದ್ದು? ಹೌದಾ ಅಣ್ಣ, ಮನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಬಾ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓ ಸರ್ ಬಂದ್ರು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕರಿತೀನಿ. ಶರತ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮಂಜು? ನಿನ್ನೆನೂ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಡೌಟ್. ಬರಲೇಬೇಡ. ಶಂಕರ? ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕ? ಅಡ್ಡ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳು ಬಾ. ಗುರು? ಎಸ್ ಸರ್. ಜಗತ್? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋದಮವಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಈಗ ಯಾವಾಗೋ ಬರ್ತಾನೋ. ಸರ್, ಆಟ ಆಡಿ ಓದಿ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಹೊಸತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದು ಸರ್? ಆಯ್ತು, ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸರ್, ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿರುತ್ತಾ? ಕನ್ನಡದ ಕೋತಿಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ನೀನೇ ಒಂದು ಕೋತಿ, ಕೂತ್ಕೋ. ಅದು ಕನ್ನಡದ ಕೋತಿಯಾಧಿಪತಿ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಕೋಟಿಯಾಧಿಪತಿ. ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದು? ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ, ನೀನ್ ಹೇಳು. ಸರ್, ಜಾಸಲುಕಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೈಮಂಡ್. ಆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಈ ಡೈಮಂಡ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಕೂತ್ಕೋ. ಮಂಜು, ನೀನ್ ಹೇಳು. ಸರ್, ಅದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ, ಕೂತ್ಕೋ. ಶಂಕರ, ನೀನ್ ಹೇಳು. ಸರ್, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸರ್. ಕೂತ್ಕೋ. ಗುರು,
ನೀನು ಹೇಳು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್. ಕುತ್ಕೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಹೇಳು. ಸರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಕುತ್ಕೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ 2 ದೇಶಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಸರ್ 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 ಮಂಜು ನೀನು ಹೇಳು. ಸರ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ವಿಂಟಲ್. ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಕ್ವಿಂಟನ್. ಕುತ್ಕೋ. ಶಂಕರ ನೀನು ಹೇಳು. ಸರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸರ್. ಕುತ್ಕೋ. ಚಿಕ್ಕ ನೀನು ಹೇಳು. ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜಾಸ್ ಬಟ್ಲರ್. ಕುತ್ಕೋ. ಗುರು ನೀನು ಹೇಳು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರ್. ಕುತ್ಕೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀನು ಹೇಳು. ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸರ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಲಿತರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯುವುದಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ಕೆಲಸ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಡಿಸೋದು ಒರೆಸೋದು ಅವರದೇ ಕೆಲಸ. ಪಾತ್ರೆನವರೇ ತಿಕ್ಕೋದು ಸರ್. ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದು ಸರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಸರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ. ಸರ್, ಹೆಣ್ಣು ಆದರ್ಶ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, PV ಸಿಂಧು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ತಲುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಸರ್. ಆದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸರ್, ಆದರೆ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನಿರೋ, ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ತಾಳೆ, ಕಲಿಸ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ತನದೋಂ ದನದೋಂ 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 ತನದೋಂ ದನದೋಂ 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 ದನದೋಂ. हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम. ದನದೋಂ 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 ದನದೋಂ. जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम. सत्य क्या है, ये सुनो, अपने मन में जान लो. ज्ञान की जो रोशनी है, उसमें ही तो जिंदगी है. स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन. वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे आ गया है. हम दीप शिक्षा के हैं, जगमगाएंगे, जगमगाएंगे जग में. जितने अंधेरे भी हैं, हम मिटाएंगे
हर बंधन छोड़ के घोलो घोलो ये अंधेरे हाँ बना दो सियाही और लिख दो तुम नई जुबान बोलो काले सूरज को खोल दो सबकी मुट्ठी रोशन है बोल दो तोड़ो कुएं और कर दो तुम नदी पी लो बांटो है सबकी रोशनी रोशनी सबकी रोशनी है ये रोशनी सबकी रोशनी है ये रोशनी बरस रही है रोशनी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. Welfare of the woman is welfare of the country, welfare of the woman is ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆ ಒಂದು ತೆರೆದಂತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದಂತೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಯೇ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಖಚಿತ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯೋಣ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. हमारा अगला प्रदर्शन है गरबा नृत्य. गरबा नृत्य गुजराती का लोक नृत्य है जिसमें खुशी और समृद्धि का भावना होती है. यह नृत्य सामूहिक रूप से उत्सवों और सामाजिक मिलन जुलन का हिस्सा बनता है और अक्सर गुजराती समुदायों में यह नृत्य बड़े पर्वों पर किया जाता है. आज 6 कक्षा की छात्रों एक अद्भुत गरबा नृत्य प्रस्तुत करने के लिए अब यहाँ आएंगे. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें.
गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी बेशर्मी करने दे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे गलियों में भागती सोती न जागती कूदती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा गलियों में भागती सोती न जागती कूदती भागती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी बेशर्मी करने दे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे मस्ती में डोलती चुप रह के बोलती ताकती झांकती रस्ते टटोलती मंजिल का दौर बता मस्ती में डोलती चुप रह के बोलती ताकती झांकती रस्ते टटोलती मंजिल का दौर बता झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी बेशर्मी करने दे झूमे गोरी घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे परफॉर्मेंस देखकर हम लोग खुश हुए ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದು ಕಡೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸೀಮೆಡು ಕಂಬಳ ಬೋಂಟೆ ಕೊರಿದ ಕಟ್ಟ ಊರದ ಗೊಬ್ಬುಲು ಒಂದು ಮಾತ ತುಯರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೋಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ಮಾರ್ನೇಮಿ ಚೌತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಸರು ಕುಡಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇತೆ ಈ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲೇರ್ದು ಪತ್ತದು ಪರಬೇರ ಮುಟ್ಟ ನಲಿಪಂದ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟಸ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೇರ್ಲಾಕ್ಲೆನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಎದುಕೊನುಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ಅರೆ ಹೋ ಗಯ ಮದಿವಾನ ಬಲ ನಲಿಪುಲಯ ಜವಾನ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ದಿನ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟುಗು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತುಯಾನ ನಮ್ಮ ಊರ ಸಿಂಗಾರ ಹಾಡು ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಂಗಾರ
ಸಮಯ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಆಸೆದ ಕನ್ನಡ ಬುರುದ ಪೊಣ್ಣಲು ತಿಳಿಪುನ ಮರ್ಲೆತು ಯಾನ
the cultural program. Thank you for being with us so long. We express heartfelt thanks to everyone who has played a role in the success of this function. We wish you a great day ahead. Thank you one and all.